Namaste friends, I am Guruji from Trading Emotion channel. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് വാച്ച് വാട്ട് ഈസ് ടുഡേസ് ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് ഫോർ ഇൻട്രാഡേ. ദിസ് ഈസ് നിഫ്റ്റി ഫ്യൂച്ചർ December contract. The last closing price was 17,880 in Nifty future December contract. Okay, what could be the trade setup for today? ഇന്ന് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തായിരിക്കും പ്ലാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇഫ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ഫ്ലാറ്റ്, ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ലെവൽ 18,000, sorry, not 18,000, 17,940. Okay, any acceptance here? So if market opening flat moving up, any acceptance on this level, go for a CE. Any acceptance, then go for a CE towards this AB poor high. This is our first target, AB poor high. What could be that level? AB poor high is 18,120, 18,140. You can aim for 18,140 for first target. If any acceptance there, any acceptance at 18,140, again go for one more CE. Second target could be 18,210, 18,210 on the upside, 18,210. This could be the two target on the upside if market opening flat and moving up. Okay, any rejection from 17,940, watch very carefully this level. This level is very very important today. This level is a deciding authority. ഈ ലെവല് ഇന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും മാർക്കറ്റ് മുകളിലോട്ടാണോ പോകുന്നത് അല്ല താഴോട്ടാണോ മാർക്കറ്റ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് ഈ 17,940 ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ എനി റിജക്ഷൻ ഫ്രം ദിസ് 17,940, ഇവിടെ നിന്ന് റിജക്ഷൻ കിട്ടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ടേക്ക് എ റിസ്ക്, യു ഗോ ഫോർ എ ട്രേഡ് ഫോർ പി ഇ. നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പി ഇക്ക് അവിടെ നിന്ന് റിജക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ പോവാം. Otherwise, you just for waiting for acceptance previous day low. What could be this level? This level 17,825. One second, just a minute. Yes, 17,825. Any acceptance at previous day low. The first target could be 17,740. 17,740 is the first target, and let's I just mark the here. Yeah, then second target could be 17,595. 595 is the second target. If not today, before this Thursday, there is a high probability to reach this level. And third target is 17,475. This is a smart money zone. This 17,475 is a smart money zone on December contract. There is a liquidity. Market will come here and take liquidity, then move up. Then market will decide from this level whether go to down or go to up. These are the information getting from the market, and these are the scenario which market opening flat only. And inside value area opening might be today. Market will go for a balance way. കറച്ചല്ലേ, കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസത്തേന് വിളിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ന് ഈ വാല്യൂ ഏരിയയ്ക്ക് അകത്താണ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ IB ഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. വെയിറ്റ് ഫോർ എ ഇനിഷ്യൽ ബാലൻസ് ഫോർമേഷൻ, ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ യു ക്യാൻ ട്രേഡ്. Hope the new people of market profile, they are who are all watching this channel. This is market profile, and these terms, shortcut terms are using in market profile. IB, AB poor low, AB poor high, POC, non-migration POC. These kind of short words are terms using in market profile. We are going to start a new batch with less fees on market profile on January. I will let you know the date and time, all those stuff. Fees, you kindly joined our Telegram channel. We have a Telegram channel. The Telegram channel link already posted in the description box. You can join there. You will get all the information there also. And if you are like our channel, please click the like button. The people are not clicking the like button, so my request is kindly click the like button. Post your comment YouTube itself. Whatever doubt, I know many people are asking personally through WhatsApp, Telegram. My request, you post your doubt in YouTube comment box itself. If you are not subscribed yet, please subscribe. ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക,
സബ്സ്ക്രൈബ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം കൂടെ, gap up, gap down. One more thing, sorry. If gap down market is opening, we don't know whether market will open, then gap down case, you know what to do. Last day we discussed on the this my intraday trade setup, favorite trade setup. We can plan that trade if gap down. Gap up means it will come around this value area again, inside the value area. So wait for a IB. Gap up means wait for a IB formation, then plan your trade setup. Thank you very much.